So magandang gabi sa lahat ng nanonood ng ating live ngayon. Ito ay para sa mga kukuha ng LEA or Licensure Examination for Agriculturist this year. So re-review muna tayo ngayon, or para rin sa mga estudyante. So it is basic muna tayo ngayon. Beneficial Arthropods and Microorganisms, kung nakikita nyo naman sa screen. This PowerPoint is ginawa ni Sir Walter C. Jatico, isang entomologist, instructor, no? Shout out sa mga sa mga entomologists, animal scientists, soil scientists, crop scientists, plant physiologists, at sa marami pang iba. So, plant pathologists, mga ganun. So, biologists, Beneficial Arthropods and Microorganisms, basic. So, kumuha tayo, mas better na kumuha ng notebook or papel, or para ma-jot down natin o maisulat nyo yung mga importanting terms na pwedeng hanapan ng meaning sa internet. So, ngayon magsisimula na tayo. Introduction. So, introduction lang ito na mas better na sulat nyo lahat yung mga importante na makapagbigay din ako ng kaalaman ko or informations, no? Pero mas better yung isulat nyo kasi dito sa PowerPoint nandito na lahat, no? Lahat ng importante ng halos hindi ito yun yung nandito yung mga key term na nilagay ko na rin yung mga key term. Ang better nyo na lang gawin is dagdagan pa yung impormasyon na nakalagay doon o isulat lahat ng mga sasabihin ko. So, introduction, it is basic lang muna tayo ngayon. Beneficial Arthropods and Microorganisms. At sa sunod ay soil science ang ating i-review. So basic muna tayo, pataas tayo ng pataas, pahirap ng pahirap, o ganun. So basic lang to, may kasamang history. Beneficial Arthropods and Microorganisms. So yun. Today, humans population is a drift in a sea of insects. Ratio of humans to insect is 1:200 million. Nakikita natin ng mas maraming insects kaysa sa human. About 40 million insects live per acre of land. So, na-imagine natin yun, no? Per million sa 1 acre of land lang, no? Napakadami kasi being diverse and adaptable, they become the most successful animal on earth. Sabi nga nila na mas matalino pa ang insects kaysa sa human. So they are the most successful animal on earth, so than human, kasi nasa kingdom animalia pa rin naman tayo. Consider as animals pa rin tayo kasi nasa kingdom of animalia pa rin tayo. So kung nakikita nyo sa graph, yan, next. Kung nakikita nyo sa graph, no, dito sa graph na to, mas malaki yung quantity ng o bilang ng beetles. Sumunod dyan ng butterfly and moths. Sumunod dyan ng bees, wasps, ants. Sumunod dyan ng flies and mosquitoes, at pababa ng pababa. Reflects how numerous insects are in this world. Constitutes about 3/4 of the pie, no? Napakalaki sa beetles pa lang. At ganoon na rin ang plants and other animals. So kasama na tayo dyan sa other animals. So is human is considered as living organisms. Yes, but it is, pagkakalam ko sa human is multicellular organisms ang human. Basta isulat nyo lang lahat ng sa lahat ng nanonood, isulat nyo lahat ng mga importante o mga sasabihin ko, o yung PowerPoint isulat nyo na rin. Ilalagay ko lang. Baka umabot tayo ngayon ng 2 hours, 3 hours, kasi medyo mahaba to. Tatapusin natin to. Introductions, insects, and man in a biological world. Along with human, insects live in very habitable place on earth. So, siyempre, chief consumers of plants.
major predators of plant eaters. So mamaya mas maliliwanagan kayo sa mga usaping ganito, parasites, predators. So kaya napakalaking role ng insects dito sa ating mundo. So play a major role in the decay of organic matter. So tumutulong sila. Serve as food to other animals. So sa basic, no, tandaan natin, alam natin yung dapat yan, no? Lalo sa mga estudyante. So next, environment and balance of nature. Meron tayong kung ano nakalagay dito, meron tayong unmanaged ecosystems and managed ecosystems. Nakalagay dito, basahin muna natin. Unmanaged ecosystems, a state of balance exists or will be reached. Species are highly diverse. Individuals interact with one another and with their physical environment, able only replace themselves naturally. That is unmanaged ecosystem. So ano nga ba yung So babasahin ko muna itong managed ecosystems, tapos ipagkukumpara natin sa madaling salita, no, para hindi na malito-lito o mas mabilis maintindihan. Pag sinabing managed ecosystems daw, ito, man create a system, balance of nature becomes altered. Stress forms as a result of modification. Insect population becomes severely affected and their tendencies. So, ano ba pinagkaiba ng unmanaged ecosystems and managed ecosystems? So, para sa akin, mas better, no, kung usapin natin, no, mas better majority ang unmanaged ecosystems. Kasi, hindi ibig sabihin inaalagaan ng human ang managed ecosystems natin is wala nang harm na nangyari. As most of all, mas malaki yung harm na nangyayari kasi lahat ng nangyayari sa paligid na may negative effect ay kagawan din ng human. So sa unmanaged ecosystems yun, malayang nagkakaroon ng food chain or lahat ng continuous cycle na walang harm na nangyayari, malaya na nakakapag paikot-ikot yung cycles ng sa food chain o sa iba't ibang cycles ng mga elements, so na walang harms na nangyayari. So next tayo. Kasi sa managed ecosystems, no, managed ecosystems, siyempre nagkakaroon ng managed ecosystem kasi tao na ang may gawa. Tao na. Kasi di ba, o sabihin natin, sa managed ecosystems, nagdaragdag ang tao, nagdaragdag ang human o mga farmers ng mga plants and trees. So, sa unmanaged ecosystem sana, kung nasa unmanaged ecosystem tayo at hindi naging modern yung world natin. So, hindi mapapakailaman yung environment or walang masisira, no. So, sa managed ecosystems kasi iba na. So, maraming nag-aalaga ng hayop, ng biodiversities. Bakit? Sa sariling pangailangan o sa sariling benefits. Kasi ginagawang business, kaya anong nangyayari doon? So, siguro nadadagdagan yung oxygen in the particular place, pero ang negative effect nun, tanongin nyo yung farmers ba ay marunong gumamit ng mga chemicals o bakit puro chemicals ang ginagamit, kasi nga hindi ganun kalawak yung kaalaman sa mga ganun. So yun, nilalabanan natin yung as human, nilalabanan natin yung food shortage, no, at kaya nagpapalawak tayo ng mga arable lands, no, mga agricultural lands, pero malaking negative effect nun sa kalupaan, sa environment, na paglawak ng arable lands, pagkakaroon ng problema ng kalupaan. No, hindi naman natin sinasabi, hindi naman tanda natin, no, hindi lahat ng fertile soil is productive, no. Next, review on the basic concepts, definitions of terms related to biocontrol. So, kung nakikita nyo yan, itong page na to. So, definitions and concepts.
as basics. So yan yung definition ng pest, hindi ko na babasahin. Harm is economically important on crops. Pest causes low productivity, quality, quantity is impaired. Kung makikita nyo dyan sa graph, ano nga bang ibig sabihin yan? Isa basic lang yung ibig sabihin yan, di ba? No? Si farmers nagkaroon siya ng response nung wala pang masyadong pest, o hindi pa, nandun pa lang sa puntong economic threshold level. So mamaya papaliwanag ko ang economic threshold level, economic injury level, at general equilibrium positions, kung ano mga ibig sabihin niya. So yung yield mataas at na-reach yun ni farmers, no? Na-response niya agad yun, no? Na-response niya agad yun through sa paggamit din ng pest management or sa mga tactics na or technology na nagawa niya. Kaya hindi bumaba yung curve, hindi nag-slow down yung curve, at hindi umabot sa economic injury level. So number 2, we have pest status, ranking relative to the economics of the crop. Type of pest based on status. Meron tayong sub-economic, non-economic, occasional, perennial, severe, although meron yung ibang mga meaning. So but i-rely natin ngayon sa mga negative effect o maaring mangyari sa field, no? Pero may mga specific meaning yan. So kung gusto nyo, isulat nyo yung mga term na yan at i-research nyo na lang. So number 1 is, ito yung graph na nagre-represent ng non-economic or sub-economic pest, no? Parang mahirap siya intindihan, pero simple lang siya. So nakalagay dito, hindi na-reach dun sa particular field, hindi na-reach yung economic injury level na maaring hindi lang sa maubos yung yield, o hindi lang malulugi, kundi minsan mas tumataas pa yung expenses sa paggamit ng pest management kaysa dun sa natirang kita sa yield o sa na-produce, no? Naintindihan natin. So laging nasa ibaba siya ng economic injury level. So yung GEP, no? Ang ibig sabihin ng GEP is the density or the populations, which is dala siya ng pest na dala ng either abiotic or biotic factors, no? Anong pinagkaiba ba ng biotic or abiotic factors, no? Ang biotic factors, siguro ito yung mga yung mga climate, mga wind. So tapos pag sinabing biotic factors, ito yung mga insects, mga nocturnal pests, o lahat ng living organisms. Yun ang madaling pinagkaiba nun. Pag sinabing abiotic factors or abiotic, it is non-living organisms. Tandaan natin. Pag sinabing biotic or biotic factors, ito yung mga living organisms. Yun ang pinakamadaling key terms dun. So yung basic na yun sa biology. So basic naman ang pinag-aaralan natin ngayon. At next tayo. Sunod dito, severe pest. Ito yung pinaka most dangerous na situations na nasa field. So severe pest. GEP is always above the economic injury level and it's a constant problem. The primary strategy is to reduce the GEP of the population by frequent use of pesticides. But we have side effect, environmental problems. Yun ang sinasabi ko ito. Ibig sabihin yan, pest number and time over a long period of time, no? Napabayaan o hindi na consider yung economic threshold level. May sinasabi kasi tayong economic threshold level, no, which is dapat at the breaking event point ay nagkakaroon na ng voluntary actions ang isang farmers, no? Kaya ngayon lumagpas naman siya ngayon sa economic injury level.
which is wala na, sabog na, ubos. Kaya ang pinaka iniiwasan natin, severe, napakamalala na. No, minsan, minsan, sabihin natin hindi masyadong, o hindi 100% naubos yung yield. Sabihin natin may kinita pa rin doon sa yield. Pero, mas lumaki naman yung gastos doon sa pest management na ginamit kaysa dun sa natirang kita dun sa yield. O minsan na mas delikado yung mas mataas, no, na wala na, ubos yung yield, ubos yung ubos pati yung capital, no, ubos dahil do sa biotic or biotic factors, kasi hindi siya pinaghandaan. O most of all, madalang naman nagkakaroon ng typhoons, pero dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, napakaraming typhoons sa loob ng isang taon, no. Kaya isa din dito talagang factors ang pagkakaroon ng abiotic. So at bakit talaga isa talaga sa problema ng Pilipinas. Meron tayong problema na kinukonsidera na hindi ko alam kung alam na lahat, pero totoo daw ito, ng ang ating land kasi or soil is exposed sa chemicals. So yun yung hanggang ngayon patuloy na pinag-aaralan, no. Kaya napakahirap mag-produce o hindi ganun kaayos mag-produce dito ng organic. So kaya nun. So now the next is the graph representing an occasional pest, no. Kapag sinabi natin occasional pest ito, ganito. Hindi siya nagko-cause ng serious economic problem, no. Na umaabot siya sa economic injury level daw. Pero nakokonsidera siya, kaya lumalapat siya sa pababa. So hindi siya nag-i-increase ng pataas, kundi nagkakaroon siya ng stable at tumataas at nagkakaroon siya ng pagbaba pa rin. Hindi ganun ka-serious yung dala. So, pag sinabi natin economic threshold level, yun yung ulit. Kapag sinabi natin economic threshold level, tandaan, density or populations of pests that happen in the field. Or yung the cost of losses is more than the cost of pest management. Pag sinabi naman natin general equilibrium position, the populations of pests depends on the abiotic or biotic factors. Economic injury level naman, economic injury level is yung naghaharap pa rin o nagpapantay pa rin yung yield, yung cost of yield or expenses of yield dun sa expenses of pest management na ginamit. So dapat yun ang kino-consider na at the break-even point ay magkaroon ng agarang action. So economic injury level ratio of expenses or list of management to control pests. Economic threshold level, no, depende sa pinsala upang masukat muna ang population. So meron tayong tinatawag na pagsusurvey or yun. Kailangan natin yung mga farmers ay kailangan maging wais o lumapit sa mga municipal technicians. So lahat naman yan kung ano, para ma-consider yung kung tagulan ba sa or ano mga dapat gawin para hindi lumala masyado or hindi ma-reach yung economic injury level. Napakahalaga po niyan. So number 3, control. A general term for regulation, limitation, or governance. So pagpapamahala mo or pagko-control mo dun sa iyong field. So napakahalaga nun. So natural control, a branch of ecology or potential population increase is limited, permanent, in contrast to chemical control. Yan yung pinaka-natural na control, no. Kahit yung isa specific, no, nakalagay naman dyan. Number 5 is biological control, a component of natural control.
actions of parasites, predators, and pathogen. Napakamahalaga ng parasites, predators, and pathogens. So nagkakaroon sila ng interaction na napakaganda i-consider lagi natin ang biological management or biological control, kasi para hindi na rin natin ma-break yung mga cycles nila o yung mga food chain nila, or yung mga talagang ginaganapan nila dito sa mundo. So siyempre ang goals natin is maintaining a population density at low average, regulation of pest abundance below economic injury level, no? Dapat hindi laging ma-reach ang economic injury level. Next tayo. Basic lang naman to, kaya hindi ko masyado ipapaliwanag. So nandito naman tayo sa introduction na naman. Introduction to lahat. So historical develops of biological control. May mga pangalan dito kung nakikita nyo. The oldest and most effective in dealing directly with pest, establishment of biocontrol as a classical control method. So 19th century in 1888. Yan si Quibble na nakalagay dyan sa PowerPoint, and totoo niyang pangalan Albert Quibble. So nakalagay. So he found kasi nagkaroon ng problema, about sa cotoniculation scale, na kayang sumira na napakaraming citrus trees. So anong nangyari? He went on South America and he found the Vidalia beetle against cotoniculation scale, So nakita niyo naman si Daniel William Coquelin, siya naman yung nag-distribute ng Vidalia beetle sa California, na pwede siyang magamit as the natural enemies for dun sa cotoniculation scale. Or in 20th century, si Richard Cooper, kung nakita niyo yung Cooper, ang totoo niyang pangalan is Richard Cooper. Siya naman yung nakahanap ng Aspidiotyphagus citrinus against yellow scale of citrus. Mga entomologists din yan sila. Entomologists. So si Smith, kung makikita niyo dyan, Frederick Smith yung totoo niyang pangalan. Yun, biocontrol of mealybugs, Albert Quibble, yung metarhizium in insects. So ano nga ba ang metarhizium, Yun yung metarhizium, yun yung nagfi-feed sa insects na fungus, Anong kulay niya? Minsan kulay yellow, or kung di nagkakamali, or dirty yellow, parang ganun. Parang minsan kulay lumot siya. So is a fungus that grows upon insects host cuticle. So sunod is i-notes nyo yan, metarhizium, yan, i-search nyo rin yan. So Edward Arthur Steinhaus, ang pangalan niya is Edward Arthur Steinhaus talaga. So kung di nagkakamali, bacteriologist and pathologist talaga siya. So nakita nyo dyan si Smith naman, si Frederick Smith, and si Alexander John Nicholson. Kaya nakalagay dyan Smith and Nicholson. Sila yung introduce ng ano nga ba yung role ng natural enemies, para magamit as biological control or biological practices or management, at isa sa tactics na napaka alternative for the agricultural So in 20th century, ito si René Antoine Foucault de Riamour. Yan, nakita niyo phenomenon of insect parasitism. So mas magandang isulat niyo lahat yung mga pangalan, kasi maaring maglumabas yan sa licensure examination. So Thomas Robert Malthus lang nakalagay dyan. So yung Thomas Robert Malthus, yung nakalagay dyan, Malthusian Principle of Population Regulation. So hindi ako nagkakamali, that is theory, mas magandang basahin nyo din, hanapin nyo, basahin nyo. Yung nakalagay naman dyan, ghost, predator-prey relationship. Ang alam ko sa ghost is yan yung isa siya sa law, or law pa lang siya, law na siya,
or studies. So, research na siya, no? So, ibig sabihin, parang pagkakalam ko, no? Yan yung interaction between two species, no? Interaction ng dalawang species, and one species is feeding on other species, no? For survival. So, they have they have ang tawag doon ng diffusions, or meron silang interchanging benefits sa isa't isa. So, Chapman yan. So, okay, Q&A muna tayo. Q&A tayo ngayon. So, bilang patalastas, may nanda tayong Q&A. So, ito ang Q&A natin ngayon. So, tiga lang, maghanap lang ako. Ito, which of the types of insects develop referred to a complete? Ulitin ko. Which of the types of insects develop referred to a complete? A. Porometabolous. V. Hemimetabolous. C. Ametometabulous. And D. Holometabulous. Sige, isipin nyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang tamang sagot ay holometabulous. Natandaan natin ang porometabolous ay develop gradual metamorphosis. Tapos, pag sinabi namang hemimetabolous is siya yung no pupal stage, no? Kaya nga ang tanong no referred to a complete. So, ang tamang sagot is holometabulous. So, mamaya mag-Q&A ulit tayo. So, sulat nyo lang lahat. Psychological concepts and principles, basis of biological control. So, yun. Basahin nyo lang yun. The idea of populations. Populations refers to pest numbers, population attributes, density, number per unit, area per unit time. Pag sinabing exponential, G-shape curve, which is kapag nasa curve siya, stable, pwede siyang mag-increase at the stable pa rin. Stable. Sa geometric naman, pwede siya mag-increase or decrease. There is no permanent line. Kaya nagkakaroon ng S-shape dun sa curve. So, dispersion, population distribution per unit area, unit time. So, ang napakalagay niyan is isulat nyo yung mga term na mahalaga na alam nyong maari na isama. So, i-research nyo na lang. So, clump, aggregated, random event. O kaya, mag-comment na lang kayo, no? Mag-comment na lang kayo or i-message nyo. Mag-message kayo dun sa page, no? Sa page, dito sa page na kung gusto nyo mag-request ng libro, meron tayo niyan. Number 3, natality, no? Specific naman yung word sa natality, birth rate or yun. So, fecundity, rate of egg production by females, food, environment. So, fertility naman, rate of producing fertilized eggs affected by mating, fertilization, environment, example, temperature affects egg laying on corn borer, greater eggs at 21 Celsius, lesser eggs at 32 Celsius. Yun, food say. Ito, mortality. Normally, only 1% reach adulthood. Mortality factors. So, meron tayong abiotic factors and biotic factors. Mortality, yun yung malalaman natin dito. So ito, ecosystems and agroecosystems.
babasahin ko muna bago ko ibigay yung madaling key terms or short terms na pwede nating maalala para maalaman natin kagad ng pagkakaiba nila. So, ecosystems, life systems plus effective environment. So, example, forest, plant. Yan, kung makita nyo sa agro-ecosystems created and maintained to satisfy human wants. So, ang pinakaiba nila, pag sinabing ecosystems lang, ito sa natural. Pag sinabing agro-ecosystems, man-made, no? Yun yung napakahaba ng kanyang explanations, pero yun ang tatandaan natin. Pag sinabing ecosystems, natural. Pag sinabing agro-ecosystems, man-made. So, plants are selected by man. Number 2, plants are uniform. Number 3, plants have same phenology. No, kapag phenology, no, alalahanin nyo. Pag phenology, ano nga ba ibig sabihin ng phenology? Ito yung relations of climate to plants and to animals. Yun lang ang pinakamadaling terms dyan sa salitang phenology. So, nutrients are added, weeds are eliminated to avoid competition, prevent pest outbreaks. So, next, determinants of arthropods abundance. No. Inherited properties of species. Genes determine the organisms. A, potential natality. No, meron tayong potential natality or capable to produce. That is the key terms. Yan. So, examples of potential natality for female muska ay kaya mag-produce ng 500 eggs. So, sheep kid 15 eggs. No, muska, kung di ako nagkakamali, langaw, kumbaga langaw, kaya makapag-produce kayo ng dami langaw ng 500 eggs, no. Sa survival potential naman is, pag sinabi survival potential, ito yung kakayanan paano kung hanggang saan yung kayang survive yung sarili niya or capable to live, no. Survival potential. So, either factors are for food, may mga factors din, food, feeding habits, protections of young, oviparous species with low. Pag sinabing, may nakalagay dyan, kung nakita nyo, oviparous species with low survival potential. Pag sinabing oviparous, tapos may nakalagay dyan, viviparous, viviparous have high survival potential. Pag sinabing oviparous, species with low survival potential, sila yung nagpo-produce ng eggs, no? Sa pagkakalam ko, sila yung pumuproduce ng eggs, so isulat na lang natin. So, viviparous naman, yun yung isang animal that nagde-develops ng embryo inside the body of the female, resulting in the live birth of young one. Yun ang pinagkaiba nila. So, tanda natin, okay, kapag oviparous, yun yung madali, di ba? May nagpo-produce ng eggs. Sabihin na natin yung viviparous nagbubuntis, no, nagki-create or nagde-develop siya ng embryo, no, sa katawan. So, parang tao ganun. Di ba, madali lang. So, isa basic, parang ito yung mga previous topics na dapat alam natin kasi yun, dagdag knowledge na rin. Potential natality and survival potential may be directly on or inversely related based on this population of species can be. Meron tayong R strategies and K strategies kung nakikita nyo dyan. No, pag sinabing yung dalawang R or K strategies, yan yung mga evolutionary na tinatawag, no. So, pag sinabing R strategies is living on unstable environments. Living on unstable environments. Kaya, high potential natality, pero mababa yung possibility na tumagal or yung survival potential na sinasabi. Anong mga example natin dyan? Mice, rabbits, weeds, bacteria. Kasi alam naman natin na maari silang ma-fall down or maalis with
either dala ng biotic or abiotic factors, no. Kaya consider sila as mababa yung survival potential nila, no. Rabbits kaya mag-produce ng medyo madami-dami, pero napakaikli ng survival potential nila, no. Kasi sa rabbits, no, kung yung kits pa lang ng rabbits, no, pwede niyang kainin sakaling may maramdaman siya o na predators na kahit hindi naman totoo yung predators pero maramdaman lang niya, ay kaya kinakain niya. That is one of the factors or one of the problems or hindi masagot ng isang rabbit racer, no, kung bakit kinain. Nakala ng rabbit racer ay gutom, no, pero ang totoo dahil siguro sa kaingayan ng paligid, kasi ang rabbit is territorial. Kapag nag-anak yan, nag-produce yan, so kapag maingay o pag ramdam niya na may mapalapit na predator, no, predator ay maano talaga yan, parang gusto niyang unahan, no, gusto niyang kainin yung anak niya kaysa sa makuha pa sa kanya. Ganun yun, very territorial po ng rabbit, no. Case strategies, sinasabi natin itong case strategies, nakatira naman sila sa stable environments, low potential natality but high in survival potential, no. Katulad ng mga example natin dyan, yung mga tortoises, elephants, and especially human. Example dyan ay human sa case strategies, no. Kasi yung human, mababa siya na mag-produce, low yung potential natality niya, pero sinasabi natin ng human ang pinakamalaking karapatan dito sa mundong ibabaw, no, tayo. So pero wala naman talagang karapatan, pero yun, kasi kayang kontrolin ng human, so kaya nagkakaroon ng survival potential ang human. So napakalaking survival potential ng human kasi nakakapag-decisions at maayos yung pag-iisip ng human, no. Pero hindi kaya mag-produce ng more than 50, no. Hindi ko alam kung sa Guinness World of Record, hindi ko alam kung yung pinaka marami ba ay 15 ata yun, pero 15 to 20, hindi ko alam, pero kayang mag 25 ganun, basta hindi lumalampas sa 50 ang kayang ilabas ng isang tao. So yun yung pinagkaiba nun ng RT strategies, no. Sana inyong So number 2 is environmental factors. Temperature, survival range of insects. Ang survival range of insects is 0 to 50 Celsius. So bawal siya mag-negative or bawal siya lumampas ng 50 Celsius. Below or above the extremes will cause death. So tropical species less tolerant to cold. Tandaan niyo yan. Temperate species high tolerance to low temperature. Effects of environment on arthropods development's importance. Environmental factors influence the rate of activities like feeding, dispersal, egg laying, development. Temperature of a factor in development insects are generally poikilothermic. Ano nga ba yung poikilothermic yun? Yung may body temperature, same as ambient temperature yan. Pagkakalam ko sa poikilothermic is yan yung kaya mag-adapt, no? Kaya mag-adapt o kaya ng internal or external parts ng katawan niya mag-adapt sa favorable or unfavorable condition, lalo na sa mababang temperatura, no? Katulad ng isda o palaka, frog or fish, mga ganyan. So developmental rate increases with temperature. Chemical reactions faster as temperature. Kung nakita nyo dyan, increases. Substrates, enzymes diffusion is faster with increased temperature. Greater thermal energy is produced.
To. Next, regulations of populations. Regulations of populations. Classification of regulating factors, perfectly density. No, meron tayong perfectly density at imperfectly density. No, pag sinabing perfectly density, nakalagay naman dyan, dependent factors act strongly if populations keep on increasing. Imperfectly density, dependent factors, same as above, but sometimes fail to limit in case. Meron tayong parasites, predators. So, mamaya i-discuss ko ang pinagkaiba ng parasites at predators. So, microorganisms, pathogens, density, independent factors, population increase, snow, impact. So, okay. Naman tayo ngayon ng Q&A for patalastas. Q&A. So, ang magandang tanong dito. Which insects has siphonning mouthparts? Which insects has siphonning mouthparts? A. Grasshopper. B. Aphids and bugs. C. Skippers. D. Bees. In 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. So, ang tamang sagot is skippers. Nagsiponing mouthparts yung yun. So, ang example ng skippers is butterfly, moths. Basta karamihan o lahat halos ng Lepidoptera. So, yun. Okay, next tayo. Ecological backlash. No? Ecological backlash. So, objectives of pest management tactics. So, reduce pest numbers, reduce injury potential. Factors in the non-attainment of objectives, inappropriate or incomplete factors, improper applications of factors, ecological backlash. So, next. So, yun, ecological backlash. So, usapang ecological backlash na. Pag sinabing ecological backlash, the counter response of pest population on other populations in the environment, reducing the effectiveness of any pest management tactics. So, pag sinabing ecological backlash, sa pagkakalam ko, ito yung mga unexpected negative effects of human way talaga. Way na napupunta sa pagkakaroon ng harmful sa mga organisms, sa environment. So, nagawa ng human. So, ecological backlash mainly manifests in the form of resistance, resurgence, and replacements. No, yung tatlo. Pag-usapan natin yung heavy mortality burden placed on species, disruption of ecological process, change in resource level of biotic community. Next. Yun tabi pa nga, itong sources of ecological backlash, itong resistance, resurgence, replacements. Yung tatlo pag-usapan natin yan. Meron tayong tinatawag na pesticide. Number 1, pesticide resistance. Yan. Nakita nyo. Ang pesticides resistance. Number 1. Adaptations of populations to pesticides. So, yun. Nagkakaroon ng resistant yung pest or na-adapt niya yung pesticides. So, malalaman natin to. Ito yung mga basics na dapat i-consider, no? Common on phytophagous insects pests, no? Okay. Key terms naman natin ngayon ay phytophagous. Sa pagkakalam ko, ang phytophagous is, tandaan natin, is generally considered to be those that feed on green plants, no? They include species that nag-attack na roots, leaves, flower. So, yun. So, sa pag sinabi namang entophagous insects, yung pangalawa, low level of tolerance yan. Yung mga insect, yung kumakain siya ng
kapwa niya insects o tinatawag na insectivore. Insectivore pa rin ang tawag. Tandaan natin sa kumakain ng insects, insectivore. So, may kilala kang insectivore. So, ito. Next, mechanisms of resistance to pesticides. Biochemical insecticide is detoxified by enzymes before reaching the site of action. So, alam nyo pa ba ang word na, pag sinabing, so term na tayo, mas maganda kasi na alam natin yung bawat term. So, na madadaanan natin para naman masyado natin maintindihan. Kahit hindi paliwanag ng speakers, masyado natin maintindihan. Pag alam natin terms, ay alam natin yan ang ibig sabihin. So, kasi sa science, napakahirap. Kasi sa term pa lang, yung isang term pa lang, one term pa lang na na makikita mo o mababasa mo, napakahaba na yung paliwanag niya kasi nga science. Hindi ibig sabihin na kung anong Tagalog diyan, no, wala siyang Tagalog na permanent, no. Kaya marami siyang ibig sabihin. So, ito pag sinabi detoxified, yun yung situation na nagre-remove or nawawala yung poisons or toxins, kaya nga detoxify. In behavioral, insects avoid exposure to pesticides. So, yun yung mga problema, no? Physiological, insects change their basic physiology by reducing neuronal sensitivity to insecticides. Number 2, modifying the structures of their cuticles so that pesticides penetration is reduced, increasing excretions of insecticides. So, makikita nyo to, itong next, napakaganda. How pests develop resistance through pesticide application. So, yun, kung nakita nyo, first generation have one insect red with high resistance to pesticide. Yan, nakikita natin yan, no? Kung nakikita natin yan, no? Merong resistance dyan. Resistance na insects. After application, the resistance pest is not killed, while the sensitive ones are killed. No? Namatay yung mga non-resistance pest, tapos ang natira yung resistance pest. So, ang mangyayari dun, magpuproduce na naman siya ng another resistance or half resistance pest. So, repeated application will increase the number of resistance pests. So, siyempre, either mag-mutate siya kung bakit siya nagkakaroon ng resistant sa pesticide. So, kasi kailangan natin i-consider, kaya nga meron tayong pest management tactics. No, kapag nagpipili tayo ng chemicals or insecticides or pesticides na gagamitin natin sa ating mga halaman, ay dapat alamin muna natin kung ano yung mga insects or pests na umaatake dyan sa field natin, no? Kaya inaalam muna talaga ng mga karamihan ng farmers, no? Kailangan talaga kasi may mga peste or may mga insects na meron silang traits. May traits sila na kayang mag-adapt ng pesticides na yon, no, na ginamit mo yun. Kasi depende kasi lahat, nakadepende yan. No, mamaya malalaman natin, nakadepende yan kasi sa lahat. Nakadepende yan sa insekto, nakadepende yan sa chemicals. Hindi porket nakakita tayo ng insekto na alam nating nagfi-feed sa ating plants, hindi na natin alamin kung ano yun, na kung pag may sinabi yung kapitbahay natin na ay sprayan mo yan, no, magbibili tayo ng spray na hindi naman alam natin yung label ng spray na bibili natin. So parang magsayang lang rin tayo, no? Kaya nga meron tayong mga technicians, no, kasi sila yung i-study, no, kung ano yung insects na yun, kung ano yung mga traits niya, no, kaya alam nila kung ano yung dapat ilagay dyan. Intindihan natin lahat. So, maraming dapat i-considera. Next tayo. Resistance of populations to pest management. O sinasabing paano magkaroon ng resistance, no? Individuals tolerate factors that are lethal
usually associated with pesticide use. Yun, napaka-basic naman, alam na natin yan. Not restricted to chemical pesticides, microbial insecticides, BT, crop rotation. So, yun, common ang crop rotation kasi nakasira siya ng life cycle ng insekto dyan alam natin insekto dyan, nakasira siya ng life cycle at hindi na matutuloy yung life cycle ng isang insects kapag yung rotate natin, pag rotate natin sa crop is nagagawa natin. So next, factors that promote resistance to pest management tactics. Ano yung mga factors that promote resistance to pest management tactics? Populational factors, nakalagay dito. Prolonged exposure to single pesticides. So, high mortality, burden is great, no functional refugia. So, itong refugia, alam ba natin yan, Para sa akin, kung sa pagkakalala ko, ang refugia is yun yung area in which a populations of organisms can survive through a period of unfavorable condition, especially recession. So, yun, sa area na yun, kayang mag-adapt ng insects, even unfavorable. So, next is the constant use of same related insecticides. Last is insecticide application at low threshold levels. So, yun, kailangan talaga. Biological factors. Next, biological factors. No migration occurring between populations. Number 2 is monophagous habit of the species. So, pasensya natin, hindi ko na isa-isa masyadong ipaliwanag kasi wala na siyang ganun kahabang explanations kasi minsan ang nakalagay dyan, inilagay ko lang rin kasi sa PowerPoint yung pinaka ibig sabihin kaya hindi na siya mahirap. Ito, monophagous. Pag sinabi nating monophagous, ano ba yun? Yun yung organisms na kumakain ng iisang kind na pagkain, Tandaan natin. Short generation time of the species, numerous offspring per generation produced, highly mobile species. So, next. So, graph na naman. So, kung nakita natin dito sa graph, number of species developing resistance to pesticides. So, over a long period of time, tumataas yung from 1950 up, stiff curve shows tremendous increase of resistance insects and mite pests. From 1970, 2% pesticide-resistant pathogens increased. From 1980, resistance weeds became evident. So, mas maraming maraming resistance talaga na insects and mites. Masyado siyang tumataas. So, how to manage resistance to pest management tactics. The number 1 is use low dosage for insecticides. So, common yan. Less frequency of pesticides applications. Use low persistence chemicals. Use more permanent tactics like biocontrol. So, napaka-useful ng biocontrol, Napaka-useful niyan kasi mag-breed ka lang sa laboratory or magpipreserve or mag-breed ka lang talaga sa laboratory ng alam mong o lumabas sa study mo na maaaring maging natural enemy or predators niyang mga pests dyan sa iyong acreland, so sa iyong arable land. So kapag nilagay mo yun is mas better siya, kahit yung mga resistant pests, walang mga resistant pests kasi lahat yun kakainin niya, lahat yun itataboy niya. Yun, kaya napaka better na kapag sa isang field ay may studying maikakandak ang mga technicians, kaysa sa gumamit ng mga chemicals, di ba? Pero depende pa rin yun. Depende kasi sa lahat yun. Preserve your future refugia. So, refuge and refugia. Next. Ito. Heaven for non-resistant pests, Yun yung para sa area for non-resistant pests. So, untreated plants where pests can survive. Next. Fields without pesticides and located your fields with pesticides. Mga common. Next.
So yun, graph tayo. How refugia slow down development of pesticide resistance in insects. So kung makita nyo, yung blue or green yan, resistance beetles, example lang yan. Yung yellow, non-resistance beetles. So may ibig sabihin yan dito sa baba. So pesticide is applied to non-refuge field sections. Several generations of beetle offspring later filled with refuge. Refugia is particularly important in slowing down the spread of insect resistance to VT toxins. No, pag sinabi VT toxins, alam niyo yan. So, produced by a genus bacterium Bacillus thuringiensis. So, yan yung VT, yan yung yan yung VT, yan yung bacteria siya, no, kapag yung DNA niya ay nahalo or nag-feed sa plant hormones, no, tapos kapag kunyari caterpillar, so kapag nag-feed yung caterpillar doon or sip doon sa kumain ng dahon nun, magkakaroon yung sinasabi natin VT toxins, or kasi nagpo-produce kasi siya ng crystal protein o yung tinatawag na endotoxins. So kinain to ng caterpillar. So ang mangyayari, malalason yung caterpillar, magkakaroon ng holes sa loob ng katawan, no? Ganun ka pwedeng maitulong ng Bacillus thuringiensis, no? Refugia prevents the widespread of BT resistance by providing habitats in which the non-resistant insects survive. If BT-resistant insects develop, organic farmers will lose one of the effective biotechnology tools used against common insect pests of corn, rice, cotton. So ito, next. So yun. Ang tawag natin dyan. Kung ito nagkakamali, yan yung genotypic ratio. So yan. Homozygous dominant, kung nakikita nyo, kukunin yung ratio niya sa homozygous recessive. So ganito mangyari yan. So RR na capital RR dalawa, small rr dito. Kaya ang mangyayari dyan, ang magiging sagot dyan lahat ay heterozygous. Kung nakikita nyo dyan, tama, heterozygous, no? Sana marunong tayo gumawa niya, no? Basic genetics yan. So basic genetics, so ganyan gumawa ng genotypic ratio. So yan. So if the allele for BT resistance happen to recessive, the resistance allele can be masked by the dominant non-resistant allele. So if resistant insects, so if the resistance is insects, homozygous recessive surviving in the VT producing field mates with the non-resistant insect, homozygous dominant surviving in the refuge, older offspring will be non-resistance. So, nangyari ay nagkaroon ng puro non-resistance. Next tayo. When two heterozygous pests mate, only 1 in 4 offspring on average will be homozygous recessive and therefore resistance to the pesticides. So yan, kung nakita nyo yan. Kapag naman ikagawa natin ng phenotypic ratio siya, R capital, sa baba niya is small capital, small r. So ganun din sa taas. So kung kukunin natin ang phenotypic ratio, parehas capital. So ang mangyayari, homozygous dominant
First box, homozygous dominant. Sa baba naman meron tayong heterozygous, tapos meron dalawang heterozygous, isang homozygous recessive. Yon. So kaya ang nangyari, so nakalagay dito, iisa lang yung homozygous, yung naging homozygous recessive, no? At meron pa rin. By keeping refuge for the non-resistant alleles, we can prevent many of the resistant alleles from being expressed. So, yeah. More insects will be vulnerable to VT and the spread of the resistance allele will slow. So, next tayo. How to manage resistance to pest management tactics. So, ibig sabihin niya parang proper management tactics to avoid resistance pests. So, use economic threshold level in pesticides application. So, yun na, lagi natin i-consider ang economic threshold level, katulad na sinabi ko kanina. So, nakalagay dyan, economic threshold level, population density at which action should be made to reduce pest numbers. So, yun, pesticide rotation. So, basta lagi natin i-consider ang economic threshold level upang hindi na tayo umabot sa economic injury level. No? Next. Next ulit. Naka-photocopy tayo. Malapit na tayo matapos. So, resurgence and replacement, no? Meron tayong tinatawag na resurgence and replacement. So, pag sinabing, words by words tayo. Pag sinabing resurgence, ito yung pag-increase or revival after a period of little activity, popularly occurrence. Pag sinabing replacement, ito yung magkakaroon ng interchanging or kapalit. So, ganun. Resurgence and replacements of population resurgence. There's rapid appearance of pest populations at injurious levels. Population rebounds to number greater than before suppression due to repeated pesticides applications, eliminated natural enemies caused by pesticides, treatment. So yun ang pinaka nangyayari, no, madalas na mangyari. So ang nangyayari kasi dito is pag without pest management tactics or wala tayong nanggawang plano or walang study na nakandak, nadadamay ang mga natural enemy na pwedeng tumulong sa atin upang masugpo yung mga harmful organisms na nandoon. So yun. A well-known example is the resurgence of brown plant hopper on rice. Yung brown plant hopper on rice. Without pesticide application, brown plant hopper keep under control by natural enemies. Yun, meron naman kakibat yan na biological control, no? O yung titawag na natin na kino-consider natin na natural enemies or the predators. What are the predators? So, anong predators niya na maaaring makatulong sa atin, no? The best talaga ang biological. So, at hindi pa siya harmful, no? Hindi pa tayo nagkakaroon ng disturbance for their food chain. So, under pesticide treatment, beneficiaries are killed and brown plant hopper multiply rapidly, thus become a man-made pest. So, kinakalabasan na yung tao ang nagiging pest kasi imbis na hindi natin dapat ma-eliminate yung natural enemies na maaaring makatulong, no, na-i-eliminate natin, no, kasi hindi natin na-consider yung kung anong traits na meron yung insects, kung anong insects dyan at marami pang iba. So, next. Many farmers could hardly recognize if resurgence has occurred in field.
Next, they spray regularly because they see pests in their fields without realizing that is actually the spraying which is causing the pest problem. So, yun ang nagkakaroon ng problema. So, tulad ng sinabi ko, kailangan i-consider lahat ng factors. So, yun, karamihan, majority of the farmers, kapag nakakita ng pest, so, spray agad without knowing the characteristics or traits or capability or of the insect. So maraming nasasayang no, over a long period of time na palaki ng gastos natin sa pest management. So minsan napapatay pa natin because yung plant dahil sa overexposing, or delikado pa po kung puro apply ng chemicals, delikado pa sa growth ng isang gulay. So kasi maring pumapasok yan sa metabolism ng isang gulay. So pwede siyang magdala ng problema kapag kinain ito ng mga tao. So yun man the problem. So resurgence and replacements of population. So, pag sinabing replacement, major pests are suppressed continuously but replaced by a previous minor pest. So, parang nagkakaroon ng we stop major pests, no, to continue their destructions, but it replace minor pests. So, it also refers to secondary pest outbreak. So, kapag napatay yung minor pest, so, mapapalitan sa major pest, so mapapalitan naman ito ng secondary pest. No, anong pinagkaiba ng secondary and primary pest? Kung isipin natin, ano nga pinagkaiba nun? No, so basic meaning na kapag sinabi secondary pest, it attacks only the broken parts, no? Yung kumbaga inaatake niya lang yung sirana na parts na yun. So pag sinabi ng primary, can destroy whole grains or yung bago, no, kunyari itong gulay, no. Pag sinabing primary, so siya yung sumira muna dyan or kayang i-damage lahat yan. Pag sinabi namang secondary pest, ito yung atake niya lang kung ano yung nasak na o yung na-damage na, no. Ganun ang pinagkaiba nun. Causes of resurgence in replacement. Next tayo. Causes of resurgence and replacement. Natural enemy elimination due to pesticide use, no. Example lang ito. So, San Jose scale outbreak on apples in Pakistan following application of parathion. So, alam niyo ba ang parathion, no? Baka ito yung tanongin din minsan sa inyo, ano nga ba yung parathion? Ano yung history ng parathion? Yung parathion ay isang ethyl or diethyl parathion locally known as Polydol ang locally known as polydol. So, isa siyang organophosphate insecticide na nagkaroon siya ng restriction sa ibang bansa, no? Kaya hindi na siya kinakalat or hindi na siya develop or hindi na siya halos ginagamit. Halos ding sa pagkakalam ko, ban na siya kasi may dala siyang highly toxic at harmful din siya, no? Maaring makalason sa human. So either sa human is malaki yung kaya niyang gawing delikado sa buhay ng tao. So sa scale, no, alam niyo ba yung insects na yan, no? So review lang tayo. Pag yun yung San Jose scale ay search nyo mamaya. So Hemipterous insect din siya in the family of Diaspididae. Galing siya sa Diaspididae na family, Hemipterous insect. So yun, next tayo. Scenarios. Thus, San Jose scale is secondary or minor pest of the crop. Its population density was maintained by 2 parasitoids. Next tayo. Scenario. So, the parasitoids were killed by the parathion. No? The parasitoids were killed by the parathion. So, alamin natin kung ano yung parasitoids. So para, ano na din. So,
The San Jose scale increased in number tremendously. The San Jose scale was not killed by the contact partain due to the waxy covering of their body. Yan yung sinasabi ko na kailangan i-consider ang trait or the specimen traits of organisms, no, para hindi tayo umabot no si economic injury level na mas malaki pa yung pest management expenses, no, kaysa dun. So, sublethal effects of the pesticides to natural enemies are impaired behavior and disrupted physiology. So, how to solve the problem of natural enemy elimination? Next tayo. How to solve the problem of natural enemy elimination. Una naman yan, use selective pesticides. Alam naman natin yung mga use selective pesticides. Yung mga nakalagay dyan. Unang-una, yung perimicarb. Apicide but does not kill coccinellid and chrysopid predators. Cirripedes are killed. So, alam ba natin yung perimicarb na yan? So, isa din siya sa chemical insecticide. So, that is carbamate insecticide yan to control aphids on vegetable, cereal, and orchard crops by inhibiting acetylcholinesterase activity but not affect useful predators well as ladybirds that eat them. So we need to choose that selective pesticides. Yung diflobenzoro naman interfere with molting but does not affect adult parasitoids and predators. Merong benefits kasi ang parasitoids, mamaya sasabihin ko. So buprofezin causes the adult to produce non-viable eggs but does not kill predators and parasitoids. So, pag sinabi kasi yung parasites, no? Okay, so ito. Pag sinabi kasi yung parasites, ito yung nagfi-feed din siya sa ibang organisms, no? Na bilang host niya, no? Ang pinagkaiba ng parasitoids at parasites. So, ang parasites, natanda natin, either journal or diurnal or nocturnal. No, kapag sinabing parasitoids is nocturnal siya. So, pag sinabi namin parasites, no, hindi niya pinapatay yung pinagbahayan niya o yung host niya na organisms. No, kapag sinabi namang parasitoids, mapapatay niya talaga yung host. No, katulad yung best example dito, yung caterpillar ulit tayo, no. So sa katawan ng so nakakatulong sila, puro pang sugpoin din ng caterpillar na siyang umuubos sa dahon o nagbibigay ng harmful sa isang halaman, no. Yun yung host nila. Use pesticide resistant natural enemies. Next tayo. Use pesticide resistant natural enemies. So ito na. In 1970, phytoncide mite predator of spider mite resistance to organophosphates, yun. Itong Aphantelis fronteli, parasitoids of diamond backmoot, tolerant to pesticides under field condition in Malaysia and Central America. So, yun, pure of introduction tayo. So, isang patalastas muna. So, Q&A ulit tayo. So, hanap lang ng Q&A natin dito. So, which among the following orders have social habits o orders? Yung may social habits. So, letter A, Odonata. V. Coleopteran. C. Lepidoptera. D. Hemioptera. So starting count. Let's start to count 10 seconds. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is Hemioptera. So what are the examples of yung may mga social habits, no? Na natin yan. So masisipag na talaga na organisms. No,
That is, example ng Hemioptera kasi is yung wasp, bees, lalo ng ants, no? Lalo natin ng ants, lalo ng ants, mapapansin talaga natin na may social habits sila. So, tandaan din natin, dagdag ano. So, those are basic. Causes of resurgence, hormoligosis. Makita natin dyan. So, yun. Absorbed pesticides becomes non-toxic to the cells and physiology and behavior is enhanced. Example of insect affected by hormoligosis. Brown plant hopper on rice. Plants sprayed with methyl parathion and decamethrine attract more brown plant hopper. So, napakaganda talaga ng mga selective pesticides. Heliotis on cotton, monocrotopus. Yan yung monocrotopus insecticide din yan. Yung Heliotis on cotton naman, yan yung moths yan. So, search lang natin. Tapos ito, mga insecticide lahat yan, yung azodrin, aldicarb, temic, attract, Heliotis to oviposit and feed. So, hormoligosis. So, take note. So, hormo means dyan, to excrete or dagdag sa kalaman is, ang pagkakalam ko is meaning excite or to excrete yan. Oligo naman yan, small quantity. Quantities is small. So, hormoligosis may also apply to natural enemies and affect baby stimulatory on fecundity, mobility, predaceous habit, oviposition, inductions of detoxifying enzymes. Yan. This means that one can manipulate hormoligosis to the advantage of natural enemies. Yan. Causes of resurgence tayo. Next, removal of competitors leads to replacement by subordinate species. Tulad yan. Paikot lang rin naman siya. So, management of resurgence and replacements. Avoid hormoligosis. Avoid natural enemy distractions. Yun, use selective pesticides para magkaroon ng limitations at hindi madamay lahat. So, perform inoculative releases of natural enemies. Yan. Forms of selected chemicals. Siyempre, you need to consider the physiological, yung effect only to target, para ang epekto lang talaga sa target pest natin. So, sample microbial pesticides, IGRS, creolite, stomach poison, biocide, trick, lorphon, or letter V is the ecological. Need to consider the ecological, not treated with the lowest rate possible time treatment to avoid natural enemy destruction. No? Napakalaga ng natural enemy sa ating cropsland. So, kaya yun. Kaya maraming study ang nakakandak, no? Mas better na mag-conduct tayo lagi ng study para maiwasan natin din ang paggamit ng pesticides kasi harmful ito sa environment, ng chemicals, harmful ito sa environment kasi marami itong dala, lalo na po mga excessive na yung nilalagay natin. So, nagkakaroon, maaaring tawag ng mga climate change or marami pang environmental problems, so harmful. So, make use economic threshold level as basis for spraying. So, tulad ng sinasabi ko, we need to consider we need always consider the economic threshold level. So, wag natin hintayin na maabot pa yung economic injury level. So, kasi lagpak. So, that's all for hours. So, di ko alam kung ilang hours to. So, basta next natin is soil science. So, dun tayo magpapaka-explain masyado. So, sa next nito is hindi na basic kasi ngayon nung mga nirelay ko. So, konti lang yung mga K-terms, hindi ganun karami. So, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. So, salamat sa lahat ng followers namin. So, sana nasulat nyo lahat yung mga K-terms o yung mga nasabi kong mga importante mga terms, so, or yung mga information sa likod nun. O, alam ko ang iba sa atin alam na yon, pero wag natin kakalimutan lahat ng basic, no? Kahit napakalalim pa ang pag-aaral natin, kung hindi naman natin
lahat ng basic science in agriculture. So, mahirap pa rin. Sobrang hirap pa din, no? Sobrang hirap at halos hindi natin maintindihan yung mahirap kasi nga hindi tayo tumingin sa basic. No, palagi tayo titingin sa basic kasi para magkaroon tayo ng stage level of knowledge, no? From basic to the perap ng perap, patas ng patas. So kasi kapag sabi ng mga teachers, sabi ng mga instructors and professors, kapag tumalon ka kaagad dun sa pinakamahirap, hindi mo kayang i-survive. Hindi ka mo kaya mag-survive kasi hindi mo alam yung basics, kasi yung basics, that is the weapon to fight the struggles sa stage na sobrang hirap na, sa most difficult stage, no? Basic is your weapon. So, yun lang. Maraming salamat po. Good luck sa mga aspiring na mga students na papasok sa agricultural school. Kung ano man ang major nyo, kung entomology, animal science, crop science, plant pathology, plant physiology, plant breeding, genetics, agricultural chemistry, agricultural, kung ano-ano pa, agricultural and biosystem engineering, yun. So, shout out din sa mga veterinary medicine, sa mga future doctor of veterinary medicine. So, wag tayong titigil. So, study lang ng study, or lagi magkakanak ng study, hindi para daw sumikat, sabi rin ng instructor namin. Magkakanak lagi ng study, magbasa na magbasa, hindi para sumikat, kundi para makatulong sa environment, sa mundo, and sa mga magsasaka, at sa paglaban sa demand ng or sa food shortage, para may iwasan ng food shortage o hindi magutom ang mga tao. Maraming salamat. Malaking kinagagalawan natin sa ekonomiya. Yun lang.